These are the things. Okay. Mainly, in this nuclear and particle physics is completely based on advanced cassette syllabus. Okay, advanced cassette syllabus next, so ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು. It is also one of the important volumes of all. ಎಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು nuclear and particle physics. So here we are going to discuss mainly basic nuclear properties like size, shape, and charge distribution, and spin and parity, and binding energy, semi-empirical mass formula, liquid drop model, the nature of the nuclear force, the form of nucleon potential, then charge independence and charge symmetry of the nuclear forces, then neutron problems, evidence of the shell structure, then single particle shell model and its validity and its limitations, then rotational spectra, then elementary ideas of the alpha, beta, and gamma particles. So from this, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಚಲೋ ಆಗ್ಯದ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲಾನು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ particles like alpha, beta, gamma decays, their selection rules, fission and fusion, the nuclear reactions, reaction mechanism, compound nuclei, direct reactions, classification of fundamental forces, then elementary particles and their quantum number, charge, spin, parity, isospin, strangeness, etc. Then Gilman-Nishijima formula, then quark model, baryons and mesons, CPT invariance, application of symmetry arguments of to the particle reactions, then parity non-conservation in the weak interaction, and relativistic kinetics. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತದೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಈಸಿ ಅನ್ಸಾಯ್ತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತದ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಸಾದ ಈಸಿಲಿ ಮುಗೀತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಲಾಜಿಕಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಮೇನ್ಲಿ ಹೈಯರ್ start with this nuclear part. Now firstly let us focus on nuclear part, then we will go to the particle physics. Okay, here so classical fundamental forces ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ನಾನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅದ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ okay here that is nuclear force ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕೇನ್ರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹಂಗ ಮಾಡೋಣ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ನೆಸ್ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಲೇಟರ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹೋದ ನಂತರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ನಡೀತದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ for net syllabus also it is the same thing that we are going to discuss here topics of particle physics especially in case of nuclear physics na ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅದಾವ ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ particle physics ಒಳಗಡೆ ಅದಾವ and especially that particle physics is also called as high energy physics ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ so there are two topics in this case one is nuclear physics nuclear physics and second one is particle physics and particle physics in this first case of nuclear physics we are going to discuss topics like basic nuclear properties nuclear properties then semi empirical mass formula liquid model of nature of the nuclear force all is almost up to elementary particles up to rotational spectra thananu ellanu idu nuclear physics after that elementary ideas of the alpha beta gamma irkondu up to illi than ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲನು particle physics so in this case when I am going to concentrate mainly on what is that is called as particle physics. Let us start with the particle physics. My first part is particle physics. Okay, particle physics. What do you mean by exactly that particle physics is? It's the study of
Classification of elementary particles and elementary particles conservation laws in the case of elementary particles. Then quantum mechanical approach to the nuclear part. So that we are going to study in this particle physics. Okay. It is also called as high energy physics ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. High energy physics. Okay. See, four fundamental interactions of the nature in the start ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. So fundamental forces in the nature, which are those fundamental forces? Actually, four fundamental forces in the nature. Four fundamental forces in nature. Okay, in nature. They are one is forces ಅನ್ನೋದು ತೋರ್ಕಿತ್ತನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ interaction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So interactions, four fundamental interactions in the nature. The first one is that is gravitational force. Gravitational force. Gravitational force. Then second one is strong nuclear force. Electromagnetic interaction. Next one is electromagnetic interaction. Electromagnetic interaction. Then third one is weak interaction. That is weak nuclear force. Weak nuclear force. Then fourth one is strong nuclear force. Strong nuclear force ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, these four fundamental forces, and out of these two are long range interaction. So these two are especially long range interactions. These are long range interactions. What do I mean by long range interactions? Because they are going to follow inverse square law. So large distance thanana force are available other. So because they are there in case of gravitation and electromagnetic interaction, you can see that then force is always directly inversely proportional to distance square. Inverse square law na follow ಮಾಡ್ತಾವ. But when it comes to the weak nuclear force and the strong nuclear force, these are short range interactions. Very small short range ಒಳಗಡೆ interact ಆಗ್ತಾವ. Short range interactions. Okay, ಭಾಳ long range ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Moreover, gravitational interaction is attractive in nature. It is independent of medium. ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು. So it's the weakest among all. So weakest among all is gravitation. Next electromagnetic, then weak nuclear, then next strong nuclear force. Okay, especially in case of gravitation, we are going to define this force as a attractive force between two masses. Okay, so gravitation interaction ಏನಂತ define ಮಾಡಿದ್ರಿ? First, if I go with the gravitation force interaction, that is gravitational force or interaction. So it is always attractive in nature. Property Henry, always attractive in nature. In the long range distance co applicable other, and it is independent of medium. Independent of medium. Next, and the mediating particle for the gravitation is called as graviton anta kariti. So mediating particle, the particle which is responsible for the gravitation interaction between the masses, is defined as predicted. ಇದುವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 100% ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Which is assumption. So that mediating particle in the gravitational interaction is mediating particle in gravitation interaction is graviton anta kariti. Graviton. It's a particle which has the property of a gravitation. Then always remember this graviton is a particle. Now it is defined as a particle which is responsible for that is gravitational interaction between two masses. So always its S value, strangeness is given by ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ S ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ S value ಅನ್ನ ಅದು S value ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. So here S is defined as, that is for graviton S is equal to always 2.
its velocity will be always equal to c. Then mass of the graviton is always 0. It is treated as a photon. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ photon, phonon, ನೋಡ್ರಿ photon, phonon and graviton. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಬಹಳ ಏನೋ ಗ್ರಾವಿಟಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as photon. ಸಾಲಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as phonon. ದೆನ್ ಈಗ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎರಡು ಸ್ಟಾರ್ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಡುವೆ ಏನಾದ್ರು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ wave create ಆಗುತ್ತೆ. That energy transport through that graviton. So therefore all these three as bosons. Especially these are called as boson particles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Boson particles ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. Then it is almost, it's a weakest force. Remember, it is a weakest force among all the forces. Weakest force among all the forces. It's the weakest force. That is what all about the gravitational force. The next one is about electromagnetic interaction. That is EM interaction. We call that one as EM interaction. EM interaction. Especially it is due to the electric field and magnetic field. So due to electric field and magnetic field. Magnetic field, electric field as well as magnetic field. And this force is always attractive or repulsive. This force is attractive as well as repulsive. Correct? Next is that this gravitational EM electromagnetic interaction is independent of orientation, but it depends on the medium. Permittivity and permeability ಮೇಲೆ dependency ಇದೆ ಅದರದ್ದು, ಹೌದಿಲ್ಲ? It depends on permittivity and permeability. Mediating particle in this case is exchange particle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, mediating particle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Mediating particle or exchange particle. That is exchange particle ಅಂತ ಹೆಸರು. Exchange particle is photon. Photon is the mediating particle because electromagnetic energy is light. Light is the form ಯಾವುದು? Photon is the particle which is going to be the intermediate particle in this case. So what is the properties of the photon properties? Photon properties S is treated as here 2. So ಇದಕ್ಕೂ 2 ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು 1 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. S is treated as 1, correct? Because massless particle ಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತಗೋತೀವಿ? M is equal to 0, velocity is equal to c. They are the properties of the photon. Okay. So here particle ಅಂತ word ಬರತೈತಿ because that is going to create the interaction between the systems. Next one is especially this strength. This one is electromagnetic strength is almost in the range of so it's stronger than weakest ಅಲ್ಲದು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ stronger than gravitational force. Okay, gravitational force ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದರ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಾವ, ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ನೋಡ್ರಿ. It depends on velocity, its lifetime of interaction is inversely proportional to strength ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಂಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗೋಗ್ತದೆ. The next is weak interaction. Next, which is that? That is third one is weak interaction. That is weak interaction is also called as weak nuclear force. Weak interaction or weak nuclear force.
weak nuclear force. Weak nuclear force. What are the properties of this weak nuclear force? Its interaction plays an important role in the particle decay. Firstly, it plays an important role in particle decay. This plays important role in particle decay. Particle decay. So binding energy because it bonds to the atoms or particles. Here, this range of this one is always range of this force is the range of 10 to the power of minus 7 to 10 to the power of minus 18 meter ತನಕ ಇದರ interaction ಇದೆ. So almost it is always a strong short range ಒಳಗಡೆ applicable. Short range force this is. Okay. Next, exchange particle of this intermediate is there is exchange particle in the weak interaction is exchange particle is so here we treat there are three vector bosons ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So there are three vector bosons. Vector bosons are the intermediate particles. So three vector bosons ಒಳಗೆ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಬರ್ತವೆ. ಮೂರು particles ಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. One is that is omega plus and omega minus particle. Then other one is I think it is something particular. So I take that anyway. That is sigma naught and sigma naught. These are the three particles which are exchange particles in case of weak interactive force. The next property of this one is always proportional to mass. ಹೆಚ್ಚಾದಂಗ range ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So here range is mostly proportional to mass of the particles. Okay. Then his properties of these bosons are going to be s is equal to either the 1 ಆಗ್ತೈತಿ but velocity not equal to c. Velocity is speed of light ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ vector boson. Okay, so that is what the thing. Next, strength of the interaction is measured in terms of gravitational unit ಒಳಗಡೆ measure ಮಾಡ್ತೀವಿ, other unit ಒಳಗಡೆ measure ಮಾಡ್ತೀವಿ. And more ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ strength of the interactions ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Lifetime of the interaction is very small. Either lifetime of interaction is very small. Lifetime of interaction is very small. That is tau is equal to nearly equal to 10 to the power of minus 10 seconds ಒಳಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು. So weak interaction. So ಅಷ್ಟು short range ನ weak interaction. Especially interaction ಒಳಗಡೆ involve ಆಗುವಂತ particles ಅವು bosons are the particles which are responsible in case of weak nuclear force. Next, strong interaction. Fourth one is strong interaction. Strong interaction especially it's always the strongest force in the nature. Properties the strongest force in nature. Second one is independent of charge. Okay, independent of charge. Then it is very short range force. Short range ಅದು ಇದರ range ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. It is always r is nearly equal to 10 to the power of minus 15 meter range negative. So it's especially it is defined as nuclear diameter. ಹೌದಲ್ಲ nuclear diameter ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. So ಆ range ನಾಗ ಇದರ force the interaction ಇರ್ತೈತಿ short range force. So independent of charge, short range force, then shortest force, strongest force in the nature. Then it is saturated force, especially it is also defined as saturated force. Means fully bound ಆಗಿರುವಂತ force ಇದು. Exchange in nature ಒಳಗೆ exchange ಆಗ್ತೈತಿ. And here exchange particles are mesons. So
So exchange particles are mesons. Mesons are the one of the kind of particles. So usually, especially mesons ಒಳಗಡೆ pions are the main pions. So plus and pi minus, pi plus, pi minus and pi zero particles are the mesons of the crate. These are responsible for the strong nuclear force. And so these are saturated force ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎದಕ್ಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಗಿವನ್ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕುಂತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇದರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ is lifetime of this interaction is tau is nearly equal to 10 to the power of minus 23 seconds. These are very short range ಒಳಗಡೆ. So ಇದಕ್ಕೆ nuclear lifetime, it is also called as nuclear lifetime ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call this as nuclear lifetime ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Nuclear lifetime. Okay. Generally, this is the so there are 4 forces in the nature. They have range negative strength. Then other the intermediating particles have. Then other the lifetime is to then a particle natures. If I enter into that, so I got that every interaction particles strong ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಬಹಳ ಸಾಂದ್. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುವು ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ. ಅದರದ ಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Let us first study about elementary particles. First, let us now study about elementary particles. Elementary particles. So especially syllabus ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡ್ರಿ. So classifications of fundamental forces that I done. ಹೌದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ. Elementary particles and their quantum numbers, charge spin, parity, isospin, strangeness, etc. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. Let us start with this elementary particles. Elementary particles ಈ classification of fundamental forces ಮುಗಿತು. So here what I told is about elementary particles. Internal structureless particles are called as elementary particles. What do you mean by internally structureless particles? Because initially ನಾವು atom ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ atom is the smallest particle ಅಂದಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್. ಆದ ನಂತರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಬಂದು, protons and neutron ಬಂತು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ particles ಬಂದು. Especially elementary particles are defined as these are the particles internal structureless particles, the particles which have no internal structure are termed as elementary particles. So internal structureless particles are defined as elementary particles ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So internal structureless particles are defined as elementary particles. ಏನು elementary particles basic parameters ಏನು? Basic parameters of elementary particles. Basic parameters of elementary particles. ಏನಿದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್? ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? Mass of the elementary particle will be written in the form of energy. Obviously, first property of basic parameter is mass. So always mass is represented in the form of energy unit. Energy unit. So mass is represented in the energy unit. For example, if you consider the particle like electron ತಗೊಂಡ್ರೆ electron energy ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? 0.511 mega electron volt ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. 0.511 mega electron volt ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Okay. Then similarly for the proton is defined as 9
28.3 mega electron volt ಬರೀತೀವಿ. Similarly, if you go for the neutrons ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ going to write 939.6 times of mega electron volt ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, ಈ ತರ there are ಬಹಳ particles ಅದಾವ. pi minus pi plus, there are a lot of particles like pi plus, pi minus, pi 0, then k plus, kaons ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, k naught, eta naught particles. There are a lot of fundamental particles ಬಹಳ ಅದಾವ. ಒಳಗಡೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎದ್ರಾಗ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The next is about this. And moreover, in the mega electron volt mass ಒಳಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ because energy is represented mass into c square, into c square according to the Einstein theory of concepts. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ we take this one as energy and mass and write that one as terms of energy divided by c square. While c square and always ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ actually mass into electron volt per second c square ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನ c is equal to 1 ತಗೋತೀವಿ. ಜನರಲಿ ನಾವು c square equal to 1 ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಎದ್ರಾಗ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು electron volt ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು electron volt per c square ಆಗಬೇಕು. c square ಅನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀವಿ. ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು c square ಇರ್ತದೆ ಮಾಸ್. ನಾವು ಮಾಸ್ ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬರೀತೀವಿ. ಜನರಲಿ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೆಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾದ್ರು ಬರೆಯೋದು ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಈ ತರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This property of basic parameter of the elementary particle is second one is charge. Charge ಅಂದ್ರೆ ಏನು? They have either negative charge or positive charge or zero. Positive ಆಗಿರಬಹುದು, or they may have negative values, or they may have zero charge. What do you mean by zero charge? Zero charge is nothing but they may neutral ಆಗಿರಬಹುದು. Particles may are neutral. That is charge ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. It's a fundamental property of any system. Generally charge and masses. Next property is spin. Spin and angle represent ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. Spin of the particles. It is spin of the particles. Third one is spin. The spin of the particles. For example, if I write here a particles ಗಳು ಬರದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ spins ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ? Here I will define that as spin of the particle. So if you take, for example, electron, proton, neutron ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. It will always spin ಏನು by 2. If I take the sigma plus sigma naught, sigma 0, then h hyperon ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, h minus h 0, then eta naught ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ h bar ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಸ್ಪಿನ್ ಏನದ again ಇದು 1/2. When it comes to the omega minus particle ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ. So this omega minus particle is spin ಏನದ 2/2. ಅದಕ್ಕೆ if you go for p plus pi minus by 0, kaons k plus k0, eta naught particles ಇವೆರಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನದ ಸ್ಪಿನ್ 0 ಅದು. Next comes to the photon spin ಏನ್ರಿ? photon spin ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ I will treat it as a bosonic particles ಬರ್ತವೆ photons. therefore the spin ಏನಿರ್ತೈತಿ 1 ಇರ್ತೈತಿ. A lot of elementary particles, their spins is defined in this one. Where of the particle and antiparticles are same. Spins for antiparticle and particle is both are same because electron antiparticle ಯಾವುದು? Photon ಅದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಥರ. ಸೊ antiparticles ಇದು behavior and main particles ಎರಡು ಏನಿರ್ತದೆ ಸ್ಪಿನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. Behavior of the particles and antiparticles are same. Remember, the point is behavior of particles and antiparticles are always same. Antiparticles are always same. Spins ಗಳನ್ನ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಕೋರಿ, ಫೇಸ್ ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೋಸಾನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಎನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಅ ಬೋಸಾನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪಿನ್ 0 1 2 ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ.
ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಫೆರ್ಮಿಯಾನ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪಿನ್ s is equal to s is equal to always is a 1/2, 3/2, 5/2. So ಹಿಂಗ ಏನೋ half 1/2 ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮೋರೋವರ್ s is equal to if s is equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂಡ್ ಸೂಡೋ ಸ್ಕೇಲಾರ್ vector and pseudo vector particles ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. Especially this is called as scalar particle if s is equal to 0, or you can define the terms for pseudo scalar particles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. pseudo scalar particles. s is equal to 1 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ pseudo vector particles ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ pseudo vectors. pseudo vectors. So these are the nature of those particles. Next, see, we have seen the three properties here. Yes, that is mass, then charge, and spin. Next properties. Its fourth one is parity. So what do you mean by parity of this one? So parity is nothing but it's an operation. Such that parity is an operation. It is actually the operation. It is an operation carried out on the properties and particles. That is, for example, P is an operation ಅದು ಇದನ್ನ ಒಂದು r ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೈನಸ್ r ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇದು? It's defined as odd parity. The same vector r ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೈನಸ್ r ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು r ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಥವಾ r ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು r ವೆಕ್ಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಾರದ ಏನೇ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇವನ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ odd parity and even parity particles. So especially ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಿಟಿ ವೈಸ್ ಇದಾಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಒಳಗಡೆ. psi of x minus x is equal to psi of x ಇತ್ತು, psi of x is equal to minus psi of x ಇತ್ತು, then we call this one as even parity function, and we call this one as odd parity function. Especially parity ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Parity value of any particle is always defined as. So actually it is called as a parity means, for example, parity is an operator when it acts on psi of r, then it is going to give us plus or minus same psi of r. Is it correct? ಏನೋದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಸರ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಗೆ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ psi of r t ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. What is this is called as? This term is defined as actually ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ಬಹುದು. Eigen value of a parity function. It is parity operator. ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಏನು parity operator ಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Therefore, p square is equal to p square can be written as 1 ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು ನೋಡಿ. Eigen value of the p square is eigen value of p square is equal to 1. p square eigen value 1 ಆದ್ರೆ p is equal to ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾವು plus or minus 1 ಅಂತ ಬರೀರಿ. Therefore, p has two eigenvalues. Parity operator has two eigenvalues. One is plus 1, other one is minus 1 and minus 1. These are the two operators. So p equal to ಯಾವುದೋ ಆಪರೇಟರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ as ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. It is going to give us plus 1 ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ we define this one as even parity function. Even parity. If it gives the minus 1, then that is defined as odd parity. So it is defined as even parity. Then we call this one as odd parity. Is it clear out? So parity is one of the property of the particle systems. And remember, parity ಅನ್ನೋದು is always conserved only in case of strong nuclear and
strong nuclear and electromagnetic interaction. Remember, this parity is always conserved. This is the important point. All characteristics malana other is the nuclear physics. So parity is always conserved. Parity is conserved in, in strong and electromagnetic interaction. EM interaction. EM interactions only. Interactions only. It is not in weak interaction. Not in weak interaction. So interaction. ಯಾವ ತರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾವೆ ಡಿಕೇಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಕೇಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ therefore that is plus 1 and minus 1 so that is the parity. Then what is the significance of the parity? It represents the mirror reflection of the system. Parity ಅಂದ್ರೆ ಏನು parity is typical significance of the parity is significance of parity is defined as like this. Significance of parity. It represents the mirror reflection of the system. It represents mirror reflection of system. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮಿರರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ +1 ಗೆ ಮಿರರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ -1 ಒಳಗಡೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. equal to +1 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as even where symmetry exists. Symmetry ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. p equal to -1 ತಗೊಂಡ್ರೆ it is odd, then symmetry does not exist. Symmetry does not exist for this. These are the two properties of the parity. Then total parity is always given by. So the total parity of any system is always given by total parity of the system. Total parity of the system is always equal to orbital parity into intrinsic parity. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ intrinsic ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ. Is orbital parity and into intrinsic parity. So what do you mean by this orbital parity? Orbital parity is always given by like this. Orbital parity. So orbital parity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Orbital parity means -1 power L ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ orbital parity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. L is called as orbital quantum number. Orbital quantum number. Okay. Then ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಿತ್ತು. ಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಿತ್ತು. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಲ್ equal to 0 ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ becomes is going to be +1 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ ಪವರ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಮಥಿಂಗ್ ಪವರ್ ಎಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪವರ್ 0 means is always equal to 1 ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ಫಾರ್ ಪಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಫಾರ್ ಪಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ becomes 1. ಫಾರ್ ಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ becomes 2. then for f state this L becomes 3 and so on ಹಂಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಹೌದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂತದ. ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಅಂತ ಬರಿತೀವಲ್ರಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಜೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಫ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ spin particles. ಇವು ಕೂಡ intrinsic spin and intrinsic spin. This is orbital angular spin. Then this is general spin. It's a rotational spin. So ಹಿಂಗೆ intrinsic ಇದು J ತರನ angular momentum, orbital angular momentum, then just spin, intrinsic spin ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಬರ್ತಾವೆ. Okay. So
J plus I think I is equal to J plus S. ನೋಡ್ರಿ ಏನೋ ಕಲ್ತ್ರಿ ನೀವು. I equal to J plus S ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. J plus F ಏನದು? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸ್ಪಿನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Intrinsic parity. So the intrinsic parity for each particle is little different. If you take, for example, if you take electron, for electron, then proton, neutron. So this intrinsic parity is always 1 plus 1. For if you go for the sigma plus or minus 0, or a naught, zeta naught, sigma minus, so the h bar, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನದ +1 ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೂಡೋ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮೆಸೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಕತ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನೇನಂತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ (0), ದೆನ್ k ಪ್ಲಸ್ k0 ಇವೆಲ್ಲನೂ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾವ? -1 ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾವೆ. ಇವೆರಡರದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಡೋ ಟೋಟಲಿ ಪ್ಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. For example, for intrinsic particles separate ಬರ್ತವೆ. So if for example, if any particle S is equal to 0 ಇತ್ತು, ಅದರ ಸ್ಪಿನ್ equal to 0 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರಾಗ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ. ಪ್ಯಾರಿಟಿ +1 ಬರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಿಟಿ +1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಪ್ಯಾರಿಟಿ -1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. +1 particles are called as scalar particles. Scalar. -1 particles are called as pseudo particles, pseudo scalars. Pseudo scalars. If it is similar to the S equal to 1 ittu andra parity anna here also we are going to define that one as P is equal to 1, then P equal to -1 ಅಂತ define ಮಾಡ್ತೀವಿ. P equal to plus ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. P equal to 1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ pseudo vector ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. vector ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. -1 is defined as vector. Then here this is defined as pseudo vector. Pseudo vector ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೇನದ ಅಂತ. Then is parity is always multiplicative in nature. Parity is always multiplicative in nature. Parity is always multiplicative in nature. Multiplicative in nature. Okay. Multiplicative in nature. These are the main properties of the parity. Parity ಬಗ್ಗೆ ಚಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ particle elementary property is lifetime. Lifetime is one of the property of this lifetime. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತನ ಇವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. Only electron, proton and neutrino and gamma photons are stable particles. Other are unstable. Most ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ unstable other than these particles. ಯಾವುದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಹಳ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ನಿಂದಿರ್ತದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ therefore generally lifetime of the particles define ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ here only electrons, protons, neutrinos, neutrino new ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. It is especially defined as neutrino particles, and gamma is nothing but actually ಏನಿದು photon. So photons ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲಾನು ಇದ್ರೊಳಗನ ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ ಏನಲ್ಲಿ others are unstable particles. Okay, then ಇದ್ರ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಏನದ? ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇನು? tau is called as lifetime. That is almost nearly equal to 1000 seconds. Maximum ಅಂದ್ರೆ 1000 seconds ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ
ಅದು ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಕ್ಕೆ 16.5 ಮಿನಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಉಳಿತದೆ. 1000 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ? 16.5 ಮಿನಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. 1000 ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Now if you go for the pi plus and pi minus particles ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ so their lifetime is always almost nearly equal to 10 to the power of minus 8 seconds. It's a ಭಾಳ ಸಾಂಗ್. Then if you go for the pi 0 especially pi minus ಅಲ್ಲ pi plus and pi minus particles ಹಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. 0 particle ಏನಾದರೂ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ it is going to give us 10 to the power of minus 16 seconds. If you go for the mu minus particles ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ lifespan is 10 to the power of minus 6 seconds. ಹಂಗ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಮತ್ತೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರದ್ದು? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಮತ್ತೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ particle and anti-particle nature for any fundamental particle kuno adrde adanta ಒಂದು ಏನದ particle ಜೊತೆಗೆ anti-particle ಇರ್ತದೆ. So therefore in which property this is sixth property is particle and anti-particle. Sixth property is particle and anti-particle. Except few particles almost they have anti-particles. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಐತಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಿಂಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಅದ. ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ means those for which particles and antiparticles are same. Those for which particles and antiparticles are same. Antiparticles ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿ ಮೈನಸ್, ಈಟಾ ಮೈನಸ್, ಈಟಾ ಝೀರೋ, ಈಟಾ ಝೀರೋ, ದೆನ್ ಫೈ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೈ ನಾಟ್ ಅದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ರೋ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೋ ವಾಟ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್, ಕೇಳತೈತಿ? ಒಮೆಗಾ ನೀವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ತೋತಿರಿ ಇಲ್ರಿ? ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಒಮೆಗಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಹೇಳತ್ತಿ. ಅದು ಒಮೆಗಾ ಇಲ್ರಿ ಸರ್, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ರೋ ಇದು ಒಮೆಗಾನ, ಅದು ಒಮೆಗಾನ. ಇದು ಒಮೆಗಾ ಅಲ್ರಿ? No, they are different. Representation different ಐತಿ. Representation different. Okay. ಸಿಗ್ಮಾ ನಾಟ್ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ನಾಟ್ ಒಂದು. ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಬರ್ತಾವ, ಮುಂದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಂಟಿನೇಟ್, ಯಾವ ಸೂಡೋ ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ. ಬರ್ತೀನಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬರಿತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್
ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಎರಡು ಬರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ಲೆಪ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಲೆಪ್ಟಾನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರಿತೀವಿ. ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So there are a lot of numbers ಬರ್ತಾವೆ, ಏನೋ ಬಹಳ ಅದಾವೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ರಗಡ ಅಂತೂ ಇದಾವೆ. Okay, so these are called as self conjugate particles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Self conjugate particles are the particles which have their own particles and antiparticles ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು particles and antiparticles ನಡುವೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು, particles and antiparticles have same mass, same spin, same lifetime. Particles and antiparticles have same spin, mass and lifetime. So ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಿರ್ತದೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. They may have same parity. In some cases, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅದ್ರ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ parity may have same parity for those particles and antiparticles. Parity same ಇರ್ತೈತಿ ಯಾವುದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ that will be same for both particle and antiparticle if they are bosons ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ, antiparticle ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. when it comes to it is different, ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. that is for fermions. Fermions ಒಳಗಡೆ antiparticle particle ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. in case of bosons the parity same ಇರ್ತೈತಿ. that's what the next concept is. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಲಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. moreover these particle and antiparticle have particle and antiparticle have opposite magnetic moments. Opposite magnetic moments and opposite helicity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದೆ ಹೆಲಿಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, helicity is a measure of its spin and momentum, linear momentum. Helicity generally is defined as s vector dot p vector divided by mod of s vector dot next vector into mod of p vector. So where s is defined as a spin, it is defined as linear momentum. ನಾವು ಇದನ್ನ ಎದುರಾಗ ಬರೀಬಹುದು ಸಿಗ್ಮಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇದ್ರಾಗ ಪೌಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಒಳಗೂ ಬರೀತಾನೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಮಾಡ್ ಇಂಟು ಪಿ ಮಾಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೆಲಿಸಿಟಿ ಇಸ್ represented with. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಬೇಕು. ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮರೋವರ್ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರಲಿ, ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಏನನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. Every fundamental particles, elementary particles, are going to possess a magnetic moment of a neutrino and antineutrino. So ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾವೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ opposite magnetic moments ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. For example, if I go to the neutron and antineutron ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. If I go with neutron ಅಂದ್ರೆ n ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ antineutron is defined as minus. Just representation of that. Minus neutrino or antineutrino and neutron and antineutron, these are the two particles. Magnetic moment for the neutron is defined as
magnetic moment for moment, that is mu n ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. mu ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ is given by minus 1.91 times of mu n. Therefore is the same magnetic moment for anti-neutron ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ then this will be, that is mu n, that is mu n minus is equal to plus times of 1.91 times of mu n ಬರ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದಾವ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲಿಸಿಟಿ ಎರಡು ಅದ್ರದ್ದು ಏನಿರ್ತಾವ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ mu n ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ mu n ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ. mu n is equal to ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. EH cut divided by 4mp, that's 4 pi mp ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 4 pi mass of the proton, so that is defined as nuclear magneton. Nuclear magneton. So I will define these nuclear magneton in the next coming classes. Upcoming topic. Okay, then next is property. What thing ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ, one second. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನೇನು, ಹೆಲಿಸಿಟಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಲೈಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರಿಟಿ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ particles generally. Now let us come to the point of classification of elementary particles. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬೋಸಾನ್ಸ್ ಅಂದಿವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಫರ್ಮಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂದಿವಿ. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, that is what now concept is classification of. So now classification of elementary particles. Classification of elementary particles. Elementary particles. Okay. So classification of elementary particles ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, one is based on mass, other one is based on interaction. The first one on the basis of mass, second one on the basis of interaction. We are going to classify the particles. First, the basis of mass ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, we are going to classify the particles like this. First one, on the basis of mass, classification of the elementary particles on the basis of mass. First one ಇದರೊಳಗಡೆ ಇದು classification on the basis of mass. Okay, on the basis of mass. ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಲೈಟ್ ಮಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಲೈಟ್ ಮಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ ಮಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಲೈಟ್ ಮಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ, 0 to 134 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಲೈಟ್ ಮಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Especially these are called as electrons. These are called as electrons ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Electrons are the particles which have very low masses. Low mass particles ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, electrons ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then second one, intermediate mass particles. Second one is intermediate mass particles. Intermediate mass particles.
intermediate mass particles. So ಇವು ಯಾವ ತರ? So if their masses is greater than, if their mass is greater than 34 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಹಿಂಗೆ. Okay. But less than proton masses. They are less than, ಇನ್ನೊಂದು less than proton mass ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. Where mp is nothing but mass of the proton. Mass of proton. So ಆ ತರ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next, heavy mass particles. Third one is heavy mass particles. Heavy mass particles. So these masses, where the masses which are greater than or equal to mass of the proton is ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವಕ್ಕೆ heavy mass particles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So one is heavy mass, intermediate mass, other one is light mass. So especially light mass particles ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೆಪ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಪ್ಟಾನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೊ ಲೆಪ್ಟಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮಾಸ್ಗಳು ಬರೀತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬರೀತೀನಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಬರೀತೀವಿ. ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ 0.511 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊಂಟದ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ 936 938 ತನ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಐತಿ. 2000 ಟೈಮ್ಸ್, ನಿಯರ್ಲಿ 2000 ಟೈಮ್ಸ್ 1836 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಯರ್ಲಿ 2000 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಿಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್. ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 0.511 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. Then either spin always 1/2. Stability is stable of the particle. Then the neutrino, electron neutrino, this is the mass 0, the massless of the 1/2 of the stable of the particle. Then if you go for muon minus particle kodre andre idra mass 1.5.6 105.6 mega electron volt ಐತಿ. ಇದು ಕೂಡ spin 1/2, ಇದು unstable particle ಅದು. Okay. Similarly, if you go for muon neutrino, neutrinos are ಒಳಗಡೆ electron neutrino, muon neutrino and proton neutrino ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. Okay, so these are called as leptons. They are called as leptons. So neutrino, this is called as muon neutrino. This is electron neutrino. It's called as electron neutrino. Then here it is defined as muon ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು muon neutrino. It is a muon neutrino. ಬರ್ತೀನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. So these are the especially ಇದು muon neutrino ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ 0 ಐತಿ, ಇದರ ಸ್ಪಿನ್ 1/2 ಐತಿ, ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದು, ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಐತಿ. Like this there are a lot of particles, even 2 minus and 2 minus particle ಒಂದು of the neutrino particle. So neutrino 2, so 2 neutrino ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಮಾಸು especially remember this mass is given by 1784 mega electron volt. Other down neutrino 0 adu. Then it is spin is 1/2, this is also 1/2, and where it is unstable, then this one is stable. But the discovery of the electron particles distributed this came because mass of the electron ಏನೈತಿ neutrino ಇದ್ರ ಮಾಸ್ 174 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎದ್ರಾಗ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದೈತಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಎದ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಹೆವಿ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ ಹೆವಿ ಮಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಐತ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎದ್ರಾಗ ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ, ಟು ಮಾಸ್ ಅವ್ರ ಲೆಪ್ಟಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಂಬಂಧ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಮತ್ತು ಟೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೆವಿ ಮಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಮಾಸಿವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆವಿ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಬಿಟ್ರೆ ಹೆವಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆವಿ ಮಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ಮಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಜನರಲಿ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಮಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್.
Next is on the basis of interaction. On the basis of interaction, mass particles will divide. Second one is on the basis of second one is on the basis of on the basis of on the basis of interaction. On the basis of interaction, especially this interaction base ಮೇಲೆ ಎರಡು ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. One is leptons, second one is hadrons ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Leptons are the particles, those particles which do not feel. These are leptons because light mass massive mass ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನದಾವ, those particles which do not feel strong interaction. Leptons, these particles does not feel strong interaction. Strong nuclear force ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Strong interaction ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಗಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು. ಲೆಪ್ಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆವಿ, ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಆ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಗಿಲ್ಲ. And feel ಏನು do not feel, they actually these particles do not feel strong nuclear strong interaction na feel ಮಾಡ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ. but they feel electromagnetic and weak interaction. Electromagnetic and weak interaction. So ಇವೆರಡು ತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, weak interaction ಮತ್ತು electromagnetic ವೇವ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾವ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಅದರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. So these particles are called as leptons. Second is classification is hadrons. Hadrons are the particles which these particles feel strong nuclear interaction as well as electromagnetic as well as weak interaction. They feel these particles feel all interactions. Therefore interactions have strong interaction, weak interaction and electromagnetic interaction, EM interaction. So ಈ ಮೂರು ತರನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, they feel. Therefore these are called as hadrons, these are called leptons. Especially ಇಲ್ಲಿ tau particle ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, this actually lies in a heavy mass particles category ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತೈತಿ. But these particles will not feel strong interaction na feel ಮಾಡ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ. They are not going to involve into the strong nuclear interaction. The force of attraction strong ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ tau particles ಗಳನ್ನ ಎದರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರು, leptons ಒಳಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. Step. Okay. Then based on that, so let us see the classification of these particles. So ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಐತೆ, ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ ತಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ I'll take a little gap. Yes, can you see this table? So these are nothing but ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, elementary particles. So elementary particles may be classified in the based on different number of their masses. So interaction statistics ಮಾತ್ರ ಬರ್ತವೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. Elementary particles are classified into one is ಒಂದು photon ಬರ್ತೈತಿ, photon separate ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ. Next ಬರೋದು leptons, and hadrons. These are the main three particles. ಅದರೊಳಗೆ leptons and hadrons masses ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. leptons ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ, ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅದು ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. electrons, neutrino, muons, muon, neutrino, neutrino. These are the 6 particles which are classified into
leptons. In case of hadrons, hadrons ಒಳಗೆ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಮಿಸಾನ್ಸ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಮಿಸಾನ್ಸ್ ಬ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಮಿಸಾನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಮೂರು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಪಯಾನ್ಸ್. ಪಯಾನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪಯಾನ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಯಾನ್ಸ್. ಪಯಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ P plus, then P minus, then P0. So these are the particles. Especially these are triplet particles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Triplet particles. Okay. Then kaons ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay. Kaons are they are also three particles, K plus, K minus and K0. So you ಕೂಡ ಏನಿವು ಕೂಡ triplet particle. Triplet. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ K0 ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ. ಕೆ ಮೈನಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಕೆ ಮೈನಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡ ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಡಬ್ಲೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಬ್ಲೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಡಬ್ಲೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಸಾನ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಈಟಾ ಮೀಸಾನ್ ಅನ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಈಟಾ ಮೀಸಾನ್. ಈಟಾ ಮೀಸಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೀಸಾನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈಟಾ ಮೀಸಾನ್, ಈಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ನಡೀತದೆ. ಈಟಾ ನಾಟ್, ಈಟಾ ಮೀಸಾನ್ಸ್, ಈಟಾ ಮೀಸಾನ್ಸ್. ಈಟಾ ನಾಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಡೋ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮೀಸಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೀಸಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೂಡೋ ಸ್ಕೇಲಾರ್ mesons. So these are pseudo-scalar mesons. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬೇರಿಯಾನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ಇಟ್ಟಿವಿ? ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇರಿಯಾನ್ಸ್. ದೆನ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್. ಬೇರಿಯಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೈಪರಾನ್. So this is the classification of the elementary particles, right? Okay, so this is hyperons. One is lambda naught ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. Lambda naught is a singlet ಇದು. Okay, omega naught to singlet. In case of sigma particles, sigma plus minus and 0 ಬರೀತೀವಿ. Triplet particle, triplet. Then ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತಿ, ಅದು xi ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. xi ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನ? ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಬರೀತೀವಿ, h bar divided by h ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಹಿಂಗೂ ಬರೀತೀವಿ. Sometimes we write like this. ಬರೋದು ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು xi ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. xi ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ xi ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? xi ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ. ಸಾರಿ, ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ 0 ಎರಡು ಬರ್ತವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಬ್ಲೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. Doublet particle. Okay. So these are the classification of the particles. Like this. So these are the types of conservation law that we need to check for these particles. ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಏನಾವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾಗಳನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಇಲ್ಲೋ, ಯಾವ ತರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅದ, ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾಸ್. These are called as exact conservation laws. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ approximate conservation law ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. So especially here exact conservation law ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? linear momentum conservation, angular momentum conservation, charge conservation, baryon number conservation, then lepton number conservation. So these are all called as ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ exact conservation laws ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Conservation laws ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್, ಒಂದು exact conservation law, another one is approximate conservation law. Second one is approximate conservation law. So approximate conservation laws are, first one is exact conservation law. ಇದನ್ನ 2-3 one by one ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೈತ್ರಿ. Second one is approximate conservation law. Approximate conservation law. Approximate conservation law. ಏನಿದು approximate conservation law ಒಳಗಡೆ? In a case of approximate conservation law, we are going to follow up physical quantities which are not conserved in the more than one interactions. Especially physical quantities are conserved in all interactions.
Exact conservation law ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? So physical quantities are conserved in all interactions. These physical quantities are conserved in all interactions. 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 Those interactions are called, those conservation laws are called as exact conservation laws. Approximate conservation law ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನು? So all the physical quantities are not conserved in physical quantities are not conserved in all. Physical quantities are not conserved in not conserved in one or more than one interaction. One or more than one interactions. More than one interaction. More than one interaction. More than one interaction. So those conservation laws called as approximate conservation laws. Then ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾ ಒಳಗಡೆ? ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಐಸೋಸ್ಪಿನ್, conservation of isospin, then conservation of I3, there is conservation of isospin ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತಿ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಐಸೋಸ್ಪಿನ್ I ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐಸೋಸ್ಪಿನ್ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಜಿಡ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್, I3 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I3 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನೇನಂತ. Next, conservation of strangeness. Conservation of strangeness ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I will define as this ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next, conservation of parity. Then now we are going to look at the parity. Parity ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Then charge conjugation. We are going to study about charge conjugation. Next we are going to study about time reversal. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾ ಒಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿವರ್ಸಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CP, ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ CP ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತೈತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ CPT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಲ್ ಏನದಾರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ CPT ಲಾ ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ. CPT ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್, ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್. ಈ ಮೂರು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ CPT ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, then ಇಲ್ಲಿ CP ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So these are the conservation law that we are going to look after in all the cases. ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಸ್ ಒಳಗೂ ಈ ತರ ಇರುವಂತವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾ, ಯಾವುದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸಾಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ angular momentum, conservation of charge, baryon number, lepton number and everything. First case is to study about exact conservation laws. Here in this case A is exact conservation law. Exact conservation laws. Okay. So exact conservation law ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಂಗ ರೀ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಗತೈತ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಎನರ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಇದರಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಐತಿ, A+B ಅಂತ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೈತ್ರಿ, C ಮತ್ತು D ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ A ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ A ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬರತದ, B ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಐತಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ
ಏನಂತ ಬರೀನು ಇಫ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದು ರೆಸ್ಟ್ ನಾಗದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಾಗದ ಅದು ಮೋಷನ್ ಆಗದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ಮೋಷನ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಎ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ its rest mass energy plus its kinetic energy. Then for B particle can define ಮಾಡಲ್ಲ B particle can define ಮಾಡ್ತೀವಿ only as it is at rest only we are going to define that one as rest mass energy. mc square is called as a rest mass energy, this is kinetic energy. The mb square is kinetic energy of the B particle. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ C and D both are moving ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ therefore the energy is conservation by energy conservation I equal to F I equal to F. Initially ಏನದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ A ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತದ B ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ we are going to define like this ma c square plus kinetic energy of the A particle that is equal to plus rest mass of the B particle that is equal to because B ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಐತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then next ಏನಾಗ್ತವೆ C ಮತ್ತು D ಎರಡು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತವೆ therefore we call that one as their kinetic energy of the C particle it's rest mass of the C particle into kinetic energy of the C particle plus rest mass energy of the D particle plus kinetic energy of the D particle. Therefore, K is called as a kinetic energy where mc square is rest mass energy. Like this, you can conserve the energy in case of conservation law. Energy conservation is this. Similarly, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರಡು ತರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಅದಂತೂ ನಿಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ linear momentum linear momentum ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ linear momentum is defined as actually ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ p ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ p initial should be equal to p final. That is the conservation of linear momentum. So for example other reaction ತಗೋರಿ say for the reaction ಅದನ್ನ ತಗೋಣ a ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ b ಅನ್ನೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ c ಮತ್ತು d ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ if I treat the conservation for this particle is pa is a conservation of linear momentum for the p particle then linear momentum for the b particle this is given as linear momentum of the c particle plus linear momentum of b particle. Initially ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು b particle at rest ಆಗೈತಿ c particle ಹೊಂಟೈತಿ for example ತಗೋರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾ ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ for example ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೋರಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ so positive electron and negative electron they are particle and anti neutrino particle and anti particle ಅದಾವ so let us take one is e plus and another one is e minus this is an example for conservation of linear momentum ನೋಡ್ರಿ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆದವಾಗ ಗಾಮಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ whether this follows the conservation of linear momentum or not ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು let's consider ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಂಟದ so let us call this is electron ಈ ಕಡೆ ಹೊಂಟದ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಬರತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬರಕತೈತಿ ಅನ್ಕೋರಿ so ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಗಾಮಾ what about this initial momentum ಏನಾಗ್ತೈತಿ pi initial momentum it becomes 0 ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ಇದ್ರದ mv ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೈನಸ್ mv ತಗೋತೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ center of mass frame then that momentum is going to be 0 initial momentum 0 but after collision ಆದ ನಂತರ interaction ಆದ ನಂತರ gamma ಅನ್ನೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ gamma momentum ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ is a final momentum for photon that is for gamma momentum ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ final momentum that is given by c divided by lambda not h nu divided by omega divided by h cut omega divided by lambda ಅಂತ ಕರೀಲಿ because E is equal to first ಇದಕ್ಕೆ c ಅಂತ lambda ಅಲ್ಲ c energy is defined as p into c therefore E is equal to ಏನಂತ ಬರೋಣ E by c ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ its energy is given by h nu divided by c ಅಂತ ಬರೀಕಿತ್ತು h cut omega divided by c ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು if you look at this P initial is equal to P final ಅದನ್ರಿ ಇಲ್ಲ
Therefore, this interaction is not possible. This reaction is not allowed. This reaction is not allowed. First, ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಇದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ if one positive electron, another one is positron, another one is electron. ಎರಡು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 2 ಗಾಮಾ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್. ಅದು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಇ ಮೈನಸ್. ಒಂದು ಗಾಮಾ ಹಿಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಮಾ ಯಾವ ಕಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಸ್. ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಒನ್ ಗಾಮಾ ಹಿಯರ್, ಅದರ ಒಂದು ಗಾಮಾ ಹಿಯರ್. Total momentum initially is 0, final momentum ಏನಾಗ್ತೈತಿ 0 ಆಗ್ತೈತಿ. So this reaction is allowed. So this reaction is allowed. This reaction is allowed. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. So total momentum is always going to be 0. So that is what the conservation of linear momentum, conservation of energy. The next third one is conservation of angular momentum. Conservation of angular momentum. What is conservation of angular momentum? Conservation of angular momentum. Angular momentum. ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ angular momentum ಅನ್ನು? J ದಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು? J initial should be equal to J final ಆಗಬೇಕು. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಸೇಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. It is due to the conservation of spin. So angular momentum at bandra, so it is by the conservation of spin. Conserve according to the spin here. So we need to conserve according to spin. According to spin. Okay. According to spin. Hang conserve ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ according to spin. So if for example ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay. This let's take an example. That is the neutron we can split into proton plus electron. Is it correct? Proton ಮತ್ತು neutron ಆಗಿ split ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ಪಿನ್ ನೋಡ್ರಿ. What is the spin of the neutron? What is the spin of the neutron generally? So its spin of the neutron is given by is 1/2. Okay. Proton spin ಏನು? Proton spin ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Proton spin is also plus half. Proton spin is also ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಬರೀತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಬರೀತೀನಿ. ಬಟ್ ಒಂದೇದು ಅಪ್ ಸ್ಪಿನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ ಸ್ಪಿನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. What is the total spin after this? ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ? Initially J initial is equal to plus half, only plus half of that. Final ಏನಾಗ್ತೈತಿ? It becomes 1/2 plus 1/2. It becomes 1 ಆಗ್ತೈತಿ. then ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನ ಸರ್ ಅಪ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪಿನ್ ಡೌನ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ J ಫೈನಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎರಡು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಆಗಬೇಕು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಎರಡು ಸ್ಪಿನ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 0. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿನೂ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ರಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ J initial is not equal to J final. Therefore, is this interaction is allowed? No, it is not allowed. ಇದು not allowed ಅದ. ಸರ್ ಅಲೌಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ to conserve its angular momentum. But same expression can be written as neutron is going to be split up into proton plus electron ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಇದ್ರ ಸ್ಪಿನ್ 1/2 ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಫೈನಲ್ ಏನೇನಾಗ್ತೈತಿ? ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು 1/2 ಅಪ್ ತಗೋರಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ 1/2 ಅಪ್ ತಗೋರಿ. ದೆನ್ ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಸ್ಪಿನ್, ಇದು ಕೂಡ 1/2 ಅಪ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ J ಹಿಯರ್? J ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ?
1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2, that is going to be 3 by 2. So initial ku ಮತ್ತು final ku same ಇಲ್ಲ, but it is not allowed. Allowed ಇಲ್ಲ. But ಇದ expression if I write this 1 by 2 ತಗೊಂಡಾಗ 1 by 2 ಮೇಲೆ ಬರೀರಿ, ಅಪ್ ಸ್ಪಿನ್ ತಗೋರಿ, ಇನ್ನೊಂದು 1 by 2 ಡೌನ್ ಸ್ಪಿನ್ ತಗೋರಿ, ಇನ್ನೊಂದು 1 by 2 ಡೌನ್ ಸ್ಪಿನ್ ತಗೋರಿ. What is the J here? Total J equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಒಂದು ಅಪ್ ಡೌನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಉಳಿತೈತಿ? 1 by 2 ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತೈತಿ. So it is now allowed because reactants ಮತ್ತು products ಯಾವ್ದು J same ಐತ್ರಿ. If you look at here, so this should be equal to this. Total sum ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಇಷ್ಟು ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಸೇಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. But here these two are not equal. These two here are equal. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಐತ್ಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ದೈತಿ? 1 by 2 ಇಲ್ಲಿದ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಏನು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗಿದ್ನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೌನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗಿದ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗಿದ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ J ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 2 ಬರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್. ಒಂದ್ ಸತಿ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಅಲೌಡ್ ಅದ. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗತ್ತದ. Before it is total system is allowed ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Here then here. So ಇದು ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಐತಿ. Therefore J initial is equal to J final. But maximum case ಒಳಗ ಆಗತ್ತದ. For this total reaction is allowed. So this is what is nothing but conservation of angular momentum. Is that clear? So tomorrow's morning class ಒಳಗಡೆ I am going to continue this one in the tomorrow.